Firstly, we'll see about Mercury, the nearest planet. Mercury is the smallest and closest planet to the Sun. It is named after the Roman deity Mercury, the messenger to the god. ஸோ மெர்க்குரின்றது தான் சன்னுக்கு வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பிளானட் அண்ட் ஸ்மாலஸ்ட் பிளானட். ஸோ அதுக்கு வந்து மெர்க்குரின் நேம் எப்படி வந்துச்சு? ரோமன் காட் இருக்கிறாருல, ரோமன் சிட்டியில் உள்ள மெசஞ்சர் டு த காட் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, கடவுளோட தூதர்னு சொல்லுவாங்க. அவரோட பேரை தான் இந்த பிளானட்டுக்கு வச்சுருக்காங்க. தட் இஸ் மெர்க்குரி. It is an airless and waterless planet. It does not have an atmosphere and so experiences extremes of temperature. It has no natural satellites. Mercury can be viewed in the morning and evening with the naked eye. So அதில் இந்த பிளானட்டில் வந்து ஏர் வாட்டர் எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதில் அட்மாஸ்ஃபியரும் இல்லை, அதனால் அதில் டெம்பரேச்சர் இருக்கும். அதுக்கு எந்த நேச்சுரல் சேட்டலைட்ஸுமே கிடையாது. மெர்க்குரி வந்து நம்ம மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் நம்ம அப்படியே வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியும். நேக்ட் ஐ அப்படின்னா வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Next one is Venus, the hottest planet. Venus is the second planet from the Sun. It is called the Earth's twin and it is almost the same size as the Earth. So Venus is called as the Earth's twin. Why it is called as Earth twin? Because it is almost the same size. Earth மாதிரியே தான், ரெண்டுக்கும் ஒரே மாதிரியான சைஸ் தான் இருக்குது. It has the longest rotation period, 243 days among the planets in the solar system. ஸோ இதுக்கு தான் வந்து நிறைய டேஸ் வந்து இது சுற்றுறதுக்கு எடுத்துக்கும். That is 243 days. It rotates in the opposite direction to all other planets except Uranus. ஸோ மற்ற பிளானட்ஸ்லாம் எப்படி சுற்றுது? ஸோ மற்ற எல்லா பிளானட்ஸும் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் வந்து சூரியனை சுற்றிட்டு வரும். ஆனால் வீனஸும் யுரேனஸும் மட்டும் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டில் ரொட்டேட் பண்ணும். It has no natural satellites like Mercury. It is named after the Roman goddess of love and beauty. So இதுக்கும் Roman goddess ஓட நேம் தான் வச்சிருக்காங்க. It is often visible in the mornings and the evenings. So it is frequently called as the morning star and the evening star. So morning and evening இதை பார்க்க முடியும்னால இதுக்கு நேம் morning star and evening star. After the moon, it is the brightest natural object in the sky. மூனுக்கு அப்புறமா ஆப்ஜெக்ட் இன் த நைட் ஸ்கை. மூனுக்கு அப்புறமா ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கிற ஒரு பிளானட் வந்து வீனஸ் தான். அதாவது நைட்டில் வந்து நம்மளுக்கு மூன் மட்டும்தான் தெரியும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன தெரியும் அப்படின்னா வீனஸும் நம்மளுக்கு தெரியும். Earth, the living planet. The Earth is the third planet from the Sun and fifth largest planet in the solar system. ஸோ சன்லேருந்து தேர்ட் பிளானட், அது மாதிரி சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிறதுல ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் பிளானட். It is called the blue planet or watery planet because 3/4 of the Earth is covered by water. So Earth is also known as blue planet or watery planet. Why it is called as blue or watery planet? Because 3/4 of the Earth, அதாவது ஏர்த்தில் வந்து 4 பார்ட் இருக்குது அப்படின்னு வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து 3 பார்ட் ஃபுல்லாகவே தண்ணி தான் இருக்கும். இந்த ப்ளூ வார் தெரியுது இல்லை, இது ஃபுல்லாகவே வந்து கடல் தான். ஸோ ஏர்த்தில் இருக்கிற 4ல் 3 பங்கு கடல் இருக்கிறனால நம்ம இதை வந்து ப்ளூ பிளானட் ஆர் வாட்டரி பிளானட்னு சொல்கிறோம். The Earth is the only planet in the solar system which is not named after any Greek or Roman deity. ஸோ சோலார் சிஸ்டமில் இருக்கிறதுலே ஏர்த்துக்கு மட்டும்தான் ரோமன் இல்லைன்னா க்ரீக்கில் உள்ள காடஸ் நேம் அந்த மாதிரி எதுவுமே வைக்கல. It is the only planet known to support life. So we are living in the earth, no? So it is the only planet which known to support life. Life is possible on earth because of the presence of land, air and water. The polar diameter of the earth is 12,714 km and the equatorial diameter is 12,756 km. The earth revolves around the sun at a speed of about 30 km per second. அதாவது ஒரு செகண்டில் 30 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஏர்த் வந்து சன்னை சுற்றி வருது. The only natural satellite of the earth is the moon. Next one is Mars, the red planet. Mars is the 4th planet from the sun
and the second smallest planet in the solar system after Mercury. So Mercury is the first smallest planet. அப்புறம் second என்னது Mars. It is named after the Roman god of war. வார்னா என்னது போர்களின் கடவுள் அப்படின்ற நேம் தான் இதுக்கு வச்சிருக்காங்க. It appears red in color due to the presence of iron oxide on its surface. So அது surfaceல iron oxide இருக்கனால அது red colorல இருக்கு. So it is also described as red planet. It has a thin atmosphere. It also has polar ice caps like the Earth. Mars has two natural satellites, namely Phobos and Deimos. Many orbiters and rovers have been launched to explore this planet. அதாவது நிறைய ஆராய்ச்சி எல்லாம் அந்த மாஸ் பிளானட்டை பற்றி பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கு ரெண்டு சப்போர்ட்டிங் பிளானட் இருக்குது. அது என்னதுலாம் Phobos and Deimos. The next heading is Jupiter, which is called as the largest planet. So Jupiter is the fifth planet from the sun and the largest planet in the solar system. Solar system la irukradhula periya planet enadhu Jupiter da. It is named after the king of the Roman gods. It is the third brightest object in the night sky. So night sky la first bright ah irukradhu enadhu moon da. Second இருக்குது என்னது Venus. Third வந்து Jupiter. After Moon and Venus, Jupiter is the third brightest object in the night sky. It is the fastest spinning planet in the solar system. ஸோ சோலார் சிஸ்டம்லேயே ரொம்ப வேகமாக சுற்றக்கூடியது எது ஜூபிட்டர் தான். இட் இஸ் கால்ட் அஸ் த கேஸ் ஜியன் பிளானட். Its atmosphere is mostly made up of hydrogen and helium like the sun. Sunல தான் hydrogen and helium gases இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஜூபிட்டரில் இருக்கு. It has the largest number of satellites. They are Europa, Ganymede and Callisto are a few large satellites of Jupiter. The next heading is Saturn, the ringed planet. Saturn is the sixth planet from the sun and the second largest planet in the solar system after Jupiter. So Jupiter is first largest planet. After Jupiter, Saturn is the second largest planet. It is named after the Roman god of agriculture. விவசாயிங்களோட கடவுள் அப்படின்னு ரோமன்ல சொல்ற பேர் தான் Saturn. Saturn has many rings around it. Ringsனா என்ன வளையம். Saturn சுத்தி நிறைய வளையம் இருக்கு. See here. These rings are huge and are mostly made up of ice, rocks and dust particles. So இந்த rings எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா it is made up of ice. Ice நம்மளுக்கு தெரியும். Rocks and dust particlesனால இந்த rings அதை சுத்தி வந்திருக்கு. Saturn has 62 natural satellites around it. Titan, Saturn's largest moon, is the only satellite in the solar system that has clouds and a dense atmosphere composed of nitrogen and methane. The specific gravity of Saturn is less than that of water. So Saturn has 62 natural satellites. 62 natural satellites adula irukku. So among them Titan is the biggest. Next one is Uranus, the somersaulting planet. Uranus is the seventh planet from the sun. It was the first to be discovered with a telescope by the astronomer William Herschel in 1781. So Uranus was discovered by the astronomer. His name is William Herschel. It is discovered in the year of 1781. It appears green due to the presence of methane gas. See here, it appears green because of methane gas which is present in the Uranus. It is named after the Greek god of the sky. It rotates on its axis from east to west like Uranus. So இதுவும் Uranus தான் மாற்றி rotate பண்ணுறாங்க. Its axis is tilted so much that it appears to orbit the sun on its side like a rolling ball. ஸோ இதோட ஆக்சிஸ் என்ன இருக்குன்னா லேசாக டில்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால் இது சுற்றி வர்றதை பார்க்கும்போது எப்படி தெரியும், ரோலிங் பால் அப்படி சுற்றிட்டே வர மாதிரியே தெரியும். Uranus has 27 natural satellites of which Titania is the largest. ஸோ இதில் 27 natural satellite இருக்குது. ஸோ அதில் டைட்டானியா தான் பெரிய சேட்டலைட். Neptune, the coldest planet. Neptune is the 8th and the farthest planet from the sun. So இது வந்து Neptune தான் 8th planet. farthest அப்படின்னா sunலேருந்து ரொம்ப தூரம், sunலேருந்து ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது. There are strong winds in this planet. அங்கே வந்து ரொம்ப காற்றா இருக்கும் எப்பயுமே, strong winds. It is named after the Roman god of sea. ரோமனோட கடவுளோட பேரை தான் இதுக்கு வச்சுருக்காங்க. Neptune has 14 natural satellites. The largest being is Triton.
Because of its distance from the sun, Neptune is one of the coldest planet in the solar system. Sunல இருந்து ரொம்ப தூரம் தள்ளி இருக்கறனால இது எப்பயுமே கோல்டாவே இருக்கும். சரியா? Coldest planet இது மட்டும் தான் வந்து solar systemல coldest planet-ஆ இருக்கு among the 8 planets. So see here, this is the picture of planets which is in the solar system. The next heading is the dwarf planets. Dwarf அப்படினா சின்னது அப்படினு அர்த்தம். The dwarf planets are the small celestial bodies found beyond the planet Neptune. So Neptuneக்கு அடுத்தால இருக்கிற small planets எல்லாம் சேர்ந்தது தான் celestial bodies. They are extremely cold and dark. They are almost spherical in shape, but unlike planets, they can share their orbit with other dwarf planets. The 5 dwarf planets of the solar system are Pluto, Ceres, Eris, Makemake and Haumea. ஸோ இது வந்து இந்த டுவார்ஃப் பிளானட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், கோல்டாக இருக்கும், டார்க் அப்படின்னா எப்பயுமே இருட்டாக இருக்கும். ஓகே, ஆனால் பிளானட்ஸ் என்ன பண்ணும், அதோட ஆர்பிட்டில் மட்டும்தான் அது போகும், வேறு பிளானட்டோட ஆர்பிட்டில் அது போகாது, அது பாதையில் மட்டும்தான் போகும். பட் டுவார்ஃப் பிளானட்ஸ் அப்படி கிடையாது, அது வந்து அவங்களோட ஆர்பிட் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ the 5 dwarf planets of the solar system are Pluto, Ceres, Eris, Makemake and Haumea. The moon, Earth's satellite. Satellites are celestial objects which revolve around the planets. The moon is the Earth's only satellite. So satellites la enna panum, adu vandu planets revolve panum, adha sutti varum. So moon is the only planet, only satellite for Earth. It revolves around the Earth once in every 27 days and 8 hours. ஸோ இது வந்து ஒரு வாட்டி ஏர்த்தை சுற்றி வர்றதுக்கு 27 days and 8 hours ஆகுது. இட் டேக்ஸ் அபவுட் த சேம் டைம் ஃபார் இட் டு கம்ப்ளீட் ஒன் ரொட்டேஷன் அரவுண்ட் இட்ஸ் ஆக்சிஸ். ஸோ இதெல்லாம் எப்படி சுற்றும், இப்போ அந்த மூன் வந்து ஏர்த்தை சுற்றுது அப்படின்னா, இப்போ இதுதான் மூணு, இங்கே தான் இதுதான் ஏர்த்து, இங்கே தான் மூணு இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். இது மூன், இது ஏர்த். இது வந்து சுற்றும் போது இது மட்டுமே சுற்றிட்டு இருக்கிறது இல்லை, இந்த மூணும் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே அந்த ஏர்த்தை வந்து சுற்றி வரும். புரியுதா? ஸோ அது வந்து அதுவும் தன்னைத்தானே இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கும் சேம் டைம் தான் ஆகுது, 27 days and 8 hours தான் ஆகுது. இட் ஹாஸ் நோ அட்மாஸ்பியர். த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த மூன் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை craters created by the impact of meteors. The distance between the moon and the earth is about 3,84,400 km. So distance earthக்கும் மூணுக்கும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது, 3,84,400 km. The size of the moon is 1/4 of the earth. அதாவது earthோட சைஸில் ஒரு கால் பங்கு அப்படி தான் மூணு இருக்குது, 1/4. ஓகே, the moon is the only celestial body where humans have landed. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஹியூமன்ஸ் இங்கேருந்து போயிருப்பாங்க இல்லையா ஸ்பேஸுக்கு, அவங்க எல்லாருமே மூணுக்கு மட்டும்தான் போயிருக்கிறாங்க. ஹியூமன்ஸ் போன ஒரே ஒரு இடம் மூன் மட்டும்தான். Asteroids. Asteroids are small solid objects that move around the sun. So asteroids அதுவும் planets மாதிரி தான், ஆனால் ஸ்மாலாக இருக்கும். Small solid objects. They are found as a belt between Mars and Jupiter. They are too small to be called as planets. அதை பிளானட்ஸ்னு சொல்லலாம், ஆனால் அது பிளானட்டை விட ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம அதை ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். They are also known as planetoids or minor planets. The next heading is comets. A comet is a celestial object made up of a head and tail. வால் நட்சத்திரம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் நம்ம காமெட்ஸ்னு சொல்கிறோம். It is made up of a head and tail. The head of a comet consists of solid particles held together by ice, and the tail is made up of gases. So head part வந்து it is made up of ice, tail is made up of gases. Halley's comet is the most famous comet which comes closer to the earth every 76 years once. It appeared in 1986 and will appear in 2061. So ஹேலி அப்படின்னு ஒரு காமெட் இருக்குது. ஸோ அதுதான் வந்து ஏர்த் பக்கத்தில் வந்துட்டு போகும். எவ்வளோ நாளுக்கு ஒரு வாட்டி அப்படின்னா 76 இயர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் தான் ஏர்த் பக்கத்தில் வந்துட்டு போகும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி எப்போ வந்துச்சுன்னா 1986 வந்திருக்கு. ஸோ இதுக்கப்புறம் 2061 வரும். 76 இயர்ஸ் கழிச்சு 2061 வரும். So this is the image of a comet.